Let's solve one more example which is based on stoichiometry, that is balanced chemical equation. So what they have given us, when 56 gram of N2 nitrogen, when 56 gram of nitrogen completely reacts with 12 gram of hydrogen, we have to find amount of ammonia produced in grams as well as volume of ammonia produced in liters at STP. So during a reaction of N2 with H2, ammonia will be produced, NH3. So we have to find out grams of NH3 produced as well as we have to express those number of NH3 molecules in terms of liters of ammonia at STP. And also we have to find total number of atoms in final product, total number of atoms in the final product. So product बनना है जो total atoms की. एकदा बॅलन्स केमिकल इक्वेशन घेऊयात. मग बघूया की कुणाचं काय करायचं. When 56 gram of N2 completely reacts with H2, reaction is between N2 and H2 to produce ammonia, NH3. So the reaction is N2 gas reacts with H2 gas to produce NH3 gas. Reaction एकदम simple. Twice nitrogen, one nitrogen, let's here make two nitrogen, nitrogen balance, 2 into 3, 6 oxygen. Let's make here 3 into 2, 6 oxygen. Simple reaction, एकदम easily balance झाली. N2 reacts with H2 to produce ammonia. आता बघा N2 चं काय दिलं इकडे, N2 चं मास दिलं, H2 चं मास दिलं. तो दोघांच्या आधी मासेस काढून घेऊयात. आणि NH3 चं परत मास विचारलंय ग्रॅम मध्ये, NH3 चा परत विचारलाय व्हॉल्यूम इन लिटर्स. ते सगळं एक्सप्रेस करून घेऊयात इकडे. लेट्स से आपल्याला माहितीच इकडे सगळं एक्सप्रेस करून घेऊ. N2 त्याचा आधी मोलर मास काढूयात. मोलर मास ऑफ N2, मोलर मास ऑफ N2 is equal to 2 into mass of nitrogen. So it is equal to 2 into 14. It is equal to 2 into 14. 28 grams per mole. 28 grams per mole. Molar mass of nitrogen is 28 grams per mole. That means 1 mole of nitrogen. It means 1 mole of N2 is same as 28 grams of N2. Apply like first reference. 1 mole of N2 is same as 28 grams of N2. Now we have to find out molar mass of H2. Solve the third. Let's find molar mass of H2. Molar mass of hydrogen gas is equal to 2 into mass of hydrogen. That means 2 into 1. 2 grams per mole. It's 2 grams per mole. That means 1 mole of hydrogen is equivalent to 2 grams of hydrogen. 1 mole of H2 is same as 2 grams of H2. Then they have asked us to find amount of NH3 produced in grams. NH3 किती produce झाला ते find करायचं आहे grams मध्ये. Let's find molar mass of ammonia in terms of grams. Molar mass of ammonia. Let's find molar mass of NH3. It is equal to mass of nitrogen plus 3 into mass of hydrogen. That means 14 plus 3 into 1. 17 grams per mole. That means 1 mole of NH3. That means 1 mole of NH3 is same as 17 grams of NH3. 17 grams of NH3. And we know that 1 mole of any gas, let's say 1 mole of NH3 occupies 22.4 liters at STP. 1 mole of any gas at standard temperature and pressure occupies 22.4 liters at STP. So all these are reference things. Those can be calculated on the basis of molecular formula. This is a find करून घेतला. अमोनियाचा मोलर मास, N2 चा मोलर मास, H2 चा मोलर मास. आता बघूयात. From balanced chemical equation आपल्याला काय कळतं? Stoichiometry. From balanced chemical equation, or we can say that from stoichiometry. From stoichiometry of ABO equation. From
From stoichiometry of above equation, we can say that 1 mole of N2 reacts with 3 mole of H2 to produce 2 mole of ammonia. Stoichiometry काय सांगते आपल्याला? Stoichiometry is 1 mole of N2 requires 3 moles of H2 to produce 2 mole of ammonia NH3. 2 mole of ammonia NH3. Now let's find the masses. 1 mole of N2 means, let's write down the meaning of this statement in terms of grams. 1 mole of N2 is same as 28 grams of N2. So that is 28 grams of N2 requires 3 moles of H2. 1 mole of H2 is 2 gram. 3 mole is 6 gram. 6 gram of H2 to produce 2 moles of NH3. 2 moles of NH3 is twice this value. 1 mole of NH3 is 17 gram. 2 mole is 34 gram. Or let's keep it in terms of moles. 2 moles of NH3. As it is 2 moles of NH3. ह्या दोघांना ग्रॅम मध्ये कन्वर्ट करून टाका. 1 mole of N2 is same as 28 grams of N2. 3 moles of H2 is same as 6 grams of H2. And this moles of NH3 is kept as it is. We have not expressed these moles in terms of grams because they have asked to find NH3 in terms of grams as well as amount of NH3 produced in terms of liters. So from the number of moles we can find out how much amount of NH3 is produced in grams or how much amount of volume of NH3 produced in terms of liters. तो आता 28 ग्रॅम आपल्याला 6 ग्रॅम H2 लागतो. पण आपल्याला 20 ग्रॅम N2 नाही दिला ना, आपल्याला काय मिळालं 56 ग्रॅम ऑफ N2 ट्वाइस व्हॅल्यू दिली. जरा 2 ने मल्टिप्लाय करा इक्वेशनला. काय करता आपल्याला? लेट्स मल्टिप्लाय दिस इक्वेशन बाय 2. हे जे इक्वेशन आहे त्याला आपण मल्टिप्लाय करूया 2 ने. आपल्याला काय करायचं? 56 ग्रॅम of N2 requires 12 gram of H2 to produce simple. 28 grams requires 6 gram, then 56 gram, double the value will require double amount of hydrogen 12 gram, and double amount of moles of NH3 will be produced 4 moles of NH3 to produce 4 mole of NH3. So this one is last reference. From stoichiometry we can say that when 56 gram of N2 completely reacts with 12 gram of H2, then that reaction will produce 4 moles of ammonia. So we know that the moles of ammonia produced during this reaction is 4 moles. Moles of NH3 produced. Moles of NH3 produced is equal to 4 mole. Now we know that 1 mole of NH3 is 17 gram. 4 mole is 4 times of 17. Finish. But we know that 1 mole of NH3 is 17 grams. 4 mole of NH3 is equal to x म्हणायची काही गरज नाही. x जरी म्हणला तरी क्रॉस मल्टिप्लाय करणार. x into 1 is equal to 17 into 4. 1 mole is 17. 4 mole is 4 times the value of 17. एका मोलचं मास 17 आहे. 4 मोलचं किती? 17 into 4. 17 into 4. 68 ग्रॅम. तर आपल्याकडे इट इज इक्विव्हॅलेंट टू 68 ग्रॅम. एक आन्सर मिळाला. Amount of NH3 produced is 68 gram. Amount of NH3 produced is 68 gram. आणि इथे पण तेच आलं असतं बघ. आपण याच्यामध्ये काय
plus 6 gram of H2 to produce 2 moles of NH3. 2 moles of NH3 means 1 mole is 17, 2 moles means 34. 2 moles means 34 grams of NH3. And आता जर 2 ने मल्टिप्लाय केला 34 into 2 68 grams of NH3. 68 grams of NH3. आपल्याकडे काय प्रोड्यूस झाले 4 मोल ऑफ NH3. आपल्याला काय माहित we know that 1 mole of NH3 is same as 22.4 liters at ST. 1 mole of NH3 is same as 22.4 liters at ST. 4 moles of NH3 means 4 mole of NH3 is equivalent to 22.4 into 4 liters at ST. 1 मोलचा व्हॉल्यूम असतो 22.4 liters. 2 मोलचा डबल, 3 मोलचा थ्राइस, 4 मोलचा 4 times of 22.4 liters. येते बघा 4 into 4 16 कॅरी ओव्हर 4 into 2 8 8 plus 1 9 4 into 2 89.6 liters at ST. व्हॉल्यूम मिळाला आपल्याला 89.6 liters at ST. 89.6 liters at ST. पहिले दोन आन्सर झाले आपल्याकडे. आपल्याला म्हणलं होतं त्यांनी की काय फाइंड करा amount of ammonia produced in terms of grams. We kept the amount of ammonia produced in terms of moles because we have to calculate amount of ammonia produced in grams as well as in liters. आपण ती व्हॅल्यू मोल्स मध्येच ठेवली की ही जर रिएक्शन झाली दोघांमध्ये 56 ग्रॅम ऑफ N2 reacts with 12 ग्रॅम ऑफ H2. That reaction gives 4 moles of NH3. आपल्याला मिळालं की 4 मोल NH3 बनतात. आपल्याकडे रेफरन्स 1 मोल ऑफ NH3 17 ग्रॅम. 4 मोल ऑफ NH3 means 68 ग्रॅम. 1 मोल ऑफ NH3 is 22.4 liters. 4 मोल ऑफ NH3 is 89.6 liters. फिनिश. आता पुढे अजून त्यांनी क्वेश्चन मध्ये म्हटलंय फाइंड टोटल नंबर ऑफ ॲटम्स इन अ फायनल प्रोडक्ट. तर ह्या दोघांची रिएक्शन कंप्लीट झाली तर आतमध्ये शिल्लक राहिलेच नाहीत. हे संपलेत. रिएक्शन मध्ये संपून गेलेत. आता बाबा याचा 1 मोल याच्या 3 मोल बरोबर कंप्लीट रिएक्ट करतो आणि मग पुढे काय फॉर्म होतं 12 मोल्स ऑफ NH3. तर हे काही शिल्लक राहिले नाहीत आणि संपलेत. फक्त प्रोड्यूस काय होणार आहे आपल्याकडे NH3 प्रोड्यूस होणार आहे आणि तो किती प्रोड्यूस झाला 4 मोल्स ऑफ NH3. आता 4 मोल ऑफ NH3 मध्ये आपल्याला काढायचे टोटल नंबर ऑफ ॲटम्स. त्यांनी विचारले फाइंड टोटल नंबर ऑफ ॲटम्स इन अ फायनल प्रोडक्ट. की जर तुमच्याकडे फायनल प्रोडक्ट बनला दिस 4 मोल्स ऑफ NH3 त्याच्यामध्ये टोटल नंबर ऑफ ॲटम्स किती नंबर ऑफ ॲटम्स आणि ते पण कुठले नायट्रोजन हायड्रोजन टोटल दोघांचे ॲडिशन टोटल किती. मग आपल्याला फंडे माहिती आहेत. जर टोटल नंबर ऑफ ॲटम्स काढायचे तर आपल्याला माहित पाहिजे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स किंवा मोल्स ऑफ मॉलिक्युल्स माहित पाहिजे आणि आता आपल्याला तेच तर मिळालं आहे. आपल्याला तेच तर मिळालं की 4 मोल ऑफ अमोनिया. आपल्याला काय कळले 4 मोल ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड. हे मॉलिक्युलचे मोल्स मिळाले पहा. आपल्याला काय मिळले 4 मोल ऑफ NH3 is produced. 4 mole of ammonia is produced. The 4 mole of ammonia are produced. 4 mole of ammonia are produced. The 4 mole ammonia produced होणार आहे. आपल्याला काय माहित आहे हे जे 4 moles आहेत ते 4 moles कोणाचे पहा अमोनियाचे ॲटमचे वगैरे नाहीत. अमोनियाचे मोल्स मॉलिक्युलचे मोल्स आणि आपल्याकडे एक फंडा आहे कसा 1 molecule of NH3 contains किती atoms असतात त्याच्यामध्ये 1 molecule of ammonia contains 1 3 4 एक molecule घेतला अमोनियाचा it contains total 4 atoms. It contains 4 atoms. 1 molecule of NH3 contains total 4 atoms. If I write 1 mole of
NH3 contains 1 mole of NH3 contains 4 moles of atoms. 1 mole molecules of NH3 हे 4 mole of NH3 काय NH3 कंपाऊंड आहे ते 4 mole कुणाचे मॉलिक्यूलचे ॲटमचे मॉलिक्यूलच्या आतमध्ये ॲटम्स आहेत मग इथं आम्ही ते लिहिलंय 1 molecule contains 4 atoms. If 1 mole of NH3 is given then that 1 mole of NH3 will contain 4 moles of atoms. हे सगळं आपण 14 lecture 15 lecture 16 lecture मध्ये सगळं बघितलं आपण. It contains 4 mole of atoms. 4 mole of atoms. मग आता आमच्याकडे 1 mole of NH3 नाही आमच्याकडे किती 4 moles of NH3. Therefore 4 moles of NH3 contains 4 moles of NH3 contains 1 mole NH3 दिला तर आतमध्ये 4 more atoms आहेत. 1 mole NH3 जर दिला तर आतमध्ये काय 4 more atoms. 4 mole NH3 जर दिला हा जर 4 times दिला तर ॲटम पण किती बनणार आहे 4 times 4 into 4 इकडे किती बनणार 4 into 4 mole of atoms. Mole of atoms म्हणजे किती बाळा 16 mole of atoms. 16 mole of atoms. की आपल्याकडे जे फॉर्म झालं हे 4 mole of NH3. आता इथे बघ हा 1 आहे 1 plus 3 1 plus 3 म्हणजे किती 4 4 into 4 16. हा जर 4 मोल दिला तर टोटल ॲटमचे मोल्स किती असणार 4 into 4 16 मोल्स ऑफ ॲटम्स विल बी देअर. आणि एकदा का तुम्हाला मोल्स कळले की तुम्ही काय काढू शकता नंबर ऑफ ॲटम्स. आता मोल्स कोणाचे ॲटमचे. आता आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे मोल्स ऑफ ॲटम्स. मोल्स ऑफ ॲटम्स इज इक्वल टू number of atoms divided by Avogadro number 6.022 into 10 raised to 28. The number of atoms n is equal to moles of atoms किती मिळाले 16 16 into 6.022 into 10 raised to 28. n is equal to 6.022 into 16 16 to the 32 16 to the 32 plus 3 35 16003 16 6 96 96.352 96.352 into 10 raised to 23 total atoms. सगळं सिंपल आहे पण हे तुला येईल कधी ज्यावेळेस तुझे जे प्रिव्हियस लेक्चर्स आहेत सगळे एकदम क्लिअर असतील. हाऊ टू फाइंड नंबर ऑफ ॲटम्स इन द मॉलिक्युल्स, हाऊ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, हाऊ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अन ॲटम. ते न्यूमेरिकल जेवढे तू मल्टिपल टाइम्स करणार तेवढे इझी ते काही करणार. नेक्स्ट तेव्हा मोल्स करायला प्रॅक्टिस करावं लागतं. असं एकच एक्झाम्पल बघितलं म्हणून तुला येईल याची गॅरंटी नाही. सिंपल एक्झाम्पल्स ऑल दीज आर कचरा एक्झाम्पल सिंपल. तुला अजून हेच कळत नाही की मोल्स कुणाचे मोल्स मॉलिक्यूलचे आहेत का मोल्स ॲटमचे. Question given, find mass of sample of calcium carbonate. Find mass of sample of calcium carbonate that contains that contains 0.6 gram of carbon in it. Find
Find mass of calcium carbonate that contains 0.6 gram of carbon in it. हे तुला सगळं देऊन ठेवलं. Calcium is 40, oxygen is 16 and carbon is 12. But we have to find out mass of calcium carbonate. Calcium carbonate चा mass find करायचं. Let's first find molar mass of calcium carbonate. Molar mass of calcium carbonate CaCO3. Molar mass of calcium carbonate is equal to mass of calcium plus mass of carbon plus 3 into mass of oxygen. Calcium is 40 plus carbon is 12 plus 3 into 16, which is equal to 40 plus 12 plus 48, which is equal to 100 grams per mole. 100 grams per mole. Molar mass of CaCO3 is 100 grams per mole. Out of these 100 grams, calcium is 40 grams. Out of these 100 grams, carbon is 12 grams. And out of this 100 gram, oxygen is 48 grams. हे जे आता बोर्डवरती दिसतं त्याच्यावर तुम्हाला काय कळतं? त्याच्यावर आम्हाला कळतं 100 ग्रॅम ऑफ CaCO3 contains 100 gram of calcium carbonate contains 40 gram of calcium, 40 gram of calcium and 12 gram of carbon, 12 gram of carbon, and it contains 48 gram of oxygen, 48 gram of oxygen. हे जे आहे हा रेफरन्स मोलर मास वरून मिळालेला. मोलर मास मध्ये जेवढे पण तुम्हाला फॉर्म्युला मध्ये आयटम्स दिसतात त्यांचे आपण मासेस करणार ऍड. वी गेट अ मोलर मास आणि इंडिव्हिज्युअल इलेमेंटचं मोलर मास किती आहे बघ. कॅल्शियम आहे, कॅल्शियमचं मोलर मास आपल्याकडे 40 ग्रॅम्स. कार्बन आहे तर कार्बनचं इंडिव्हिज्युअल मास किती 12 ग्रॅम्स. आणि ऑक्सिजन आहे सगळा तिन्ही ऑक्सिजन मिळून त्यांचं कंट्रीब्युशन किती आहे 48 grams. So out of these 100 grams, calcium present is 40 grams, carbon present is 12 grams. मग एक स्टँडर्ड रिलेशनशिप मिळालं आम्हाला की 100 ग्रॅम ऑफ CaCO3 मला काय मिळालं 100 ग्रॅम ऑफ CaCO3. 100 ग्रॅम ऑफ CaCO3 contains 100 ग्रॅम ऑफ CaCO3 contains 12 gram of carbon, 12 gram of carbon. ते reference कळलं की whenever 100 gram of CaCO3 is given, it will always contains 12 gram of carbon. कधी पण 100 gram calcium carbonate देऊ देत, it contains 12 gram of carbon. आता मला काय म्हटलंय त्यांनी find mass of sample of calcium carbonate that contains 0.6 gram of carbon. 100 gram CaCO3 असेल तर 12 gram carbon असतो. 0.6 ग्रॅम ऑफ कार्बन असेल तर सॅम्पलचं मास किती x ग्रॅम. x ग्रॅम ऑफ CaCO3 contains 0.6 ग्रॅम ऑफ कार्बन. दोन्हीकडे घेतला बघा रेशो 100 divided by x is equal to 12 divided by 0.6. x is equal to 100 into 0.6 divided by 12. किती आला आपल्याकडे सिंपल आहे. या सगळ्या व्हॅल्यूज स्टॉइकियोमेट्री मध्ये वरती काय कॅल्क्युलेशनची काही गरज नाही तुम्हाला. 100 ग्रॅम ऑफ CaCO3 contains 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन. दोन्हीकडे व्हॅल्यूज हाफ कर. 50 ग्रॅम ऑफ CaCO3 contains half 6 gram of carbon. दोन्हीकडे 10 ने डिवाइड करा. 5 gram of CaCO3 contains 0.6 gram of carbon. Finish. The mass of sample of CaCO3 is 5 grams. आणि इथं पण तेच दिसतं बघ तुला 20. 0 cancel. 2 5s are 10. X is equal to 5 grams. 5 gram of calcium carbonate contains
gram of calcium carbonate contains 0.6 gram of carbon in it. 0.6 gram of carbon in it. आता बघूयात काय होतं. तर नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया स्टॉइकियोमेट्री बेस्ड. स्टॉइकियोमेट्री बेस्ड एक एक्झाम्पल घेऊयात. स्टॉइकियोमेट्रीवरती बेस्ड एक एक्झाम्पल घेऊयात. T plus 16 5 2 28 8 मध्ये 8 0.8 करू. चला न्यूमेरिकल decomposition of calcium carbonate produces decomposition of calcium carbonate produces like calcium oxide and CO2 gas. Produces calcium oxide and CO2 gas if amount of oxygen in calcium oxide is 0.8 grams. If amount of oxygen in calcium oxide is 0.8 grams, find amount of CO2 produced in liters at STP and also find initial amount of calcium carbonate and also find initial amount of calcium carbonate. This guy. Solve करा. First example: decomposition of calcium carbonate produces calcium oxide and CO2 gas. If amount of oxygen in calcium oxide is 0.8 grams, find amount of CO2 produced during that reaction and also find initial amount of CaCO3. आणि हे सगळं घेतलं तुम्ही सोडवायचं. रिॲक्शन तर सिंपल, रिॲक्शन तर सगळ्यांनाच माहित आहे की CaCO3 solid, calcium carbonate solid on heating decomposes to calcium oxide solid plus CO2 gas. The stoichiometry is 1:1:1. When 1 mole of CaCO3 is decomposed, 1 mole of calcium oxide is formed, 1 mole of CO2 is formed. Step by step, sir. काय म्हणतात बोलते? If amount of oxygen in calcium oxide is 0.8 grams, calcium oxide मध्ये 0.8 ग्रॅम ऑक्सिजन आहे. आधी कॅल्शियम ऑक्साईडचं मोलर मास काढूया. याच्या आधीच्या एक्झाम्पल सारखं आम्हाला म्हणलं होतं की सॅम्पल ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट कंटेन 0.6 ग्रॅम ऑफ कार्बन. फ्रॉम दॅट 0.6 ग्रॅम ऑफ कार्बन what we have determined amount of CaCO3. In the same way, from the amount of oxygen of 0.8 gram, we will now determine amount of calcium oxide. आधी मोलर मास काढू कॅल्शियम ऑक्साईडचा. हे सगळं तुला देऊन ठेवलंय मगाशीच. चलो फाइंड करूया लगेच. मोलर mass of calcium oxide is equal to mass of calcium plus mass of oxygen. It is 40 grams plus 16 grams is equal to 56 grams per mole. 56 grams per mole. Molar mass 56 gram per mole. याच्यावर काय कळलं बाळा आपल्याला?
मोलर मास वरून. हे मोलर मॉलिक्युलर नाही लिहिलं, मोलर लिहिलं म्हणून पुढे डायरेक्ट काय लिहिलं ग्रॅम्स. मॉलिक्युलर म्हणलं असतं तर पुढे काय लिहिलं असतं यू. चलो तर इकडे बघा पुढे याच्यावर आम्हाला काय कळलं 56 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड कंटेन्स 16 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. याच्यावरून काय कळलं आम्हाला 56 ग्रॅम ऑफ calcium oxide. 56 gram of calcium oxide contains 16 gram of oxygen. दोन्हीकडे हाफ करूयात व्हॅल्यूज, दोन्हीकडे हाफ करूयात किंवा डायरेक्ट पण म्हणू शकता तुम्ही. 0.8 gram of oxygen is present in X. X gram of calcium oxide contains X gram of calcium oxide contains 0.8 gram of oxygen. 0.8 gram of oxygen. आम्हाला म्हणलं जो काही कॅल्शियम ऑक्साईड प्रोड्यूस होतो रिएक्शन मध्ये हा दिस कॅल्शियम ऑक्साईड इथे जो प्रोड्यूस झालेला दिस कॅल्शियम ऑक्साईड कंटेन्स 0.8 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. आपल्याला काय करायचं, आपल्याला फाइंड करायचा याचा व्हॉल्यूम इन लिटर्स at STP आणि याचा आपल्याला काय फाइंड करायचं, आपल्याला फाइंड करायचं याचं मास इन ग्रॅम्स. हे सगळं अशा टाइप मध्ये कॅल्शियम कार्बोनेट किती होता इनिशियली की जो तुटला तर कॅल्शियम ऑक्साईड प्रोड्यूस होतो किती की त्याच्यामध्ये 0.8 ग्रॅम ऑक्सिजन. ते आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जो काही कॅल्शियम ऑक्साईडचा होता CaO actually it is a formula unit. From that formula unit we have determined that 56 gram of lime contains 16 gram of oxygen. Then 0.8 gram oxygen is present in X gram of lime. Well, 56 by X is equal to 16 divided by 0.8. Cross multiply to that. X is equal to 56 into 0.8 divided by 56 into 0.8 divided by 16. X is equal to 5.6 divided by 2, 2.8. 2.8 grams of calcium oxide. 2.8 grams of calcium oxide. आपल्याला कळलं बाबा की ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट 2.8 ग्राम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. आपण याचं मास काढलं की हा किती प्रोड्यूस होतो, याचं मास मिळालं तर आपण याचं काढू शकतो, याचा व्हॉल्यूम काढू शकतो. आता स्टॉइकियोमेट्री याचा व्हॉल्यूम काढायचा किंवा हे जे आतापर्यंत काढलं तुम्ही याच्यावरून तुम्हाला काय मिळालं 1 मोल ऑफ कॅल्शियम ऑक्साइड इज 56 ग्रॅम. आम्हाला काय कळलं 1 मोल ऑफ calcium oxide is 56 gram. हे एक मिळालं, हे एक फाइंड केलं. किंवा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॅल्शियम ऑक्साईड किती प्रोड्यूस होतं 2.8 ग्रॅम. कॅल्शियम ऑक्साईड जर 2.8 ग्रॅम प्रोड्यूस झाला तर आतमध्ये ऑक्सिजन असते 0.8 ग्रॅम्स. आपण याची व्हॅल्यू फाइंड केली H की कॅल्शियम ऑक्साईड किती प्रोड्यूस झाला 2.8 ग्रॅम. 2.8 ग्रॅम प्रोड्यूस झाला कॅल्शियम ऑक्साईड. आता बाबा आम्हाला याचं पण काय विचारलंय त्यांनी मास की हा इनिशियली किती होता. आधी याचं मोलर मास फाइंड करून घेऊयात. याच्या आधीच्याच एक्झाम्पल मध्ये फाइंड केलंय मोलर मास ऑफ CaCO3 इज 100 ग्रॅम्स. त्यामुळे त्याच्यावर मी डायरेक्ट लिहितो इकडे 1 मोल ऑफ CaCO3. 1 मोल ऑफ CaCO3 इज 100 ग्रॅम्स. आणि CO2 चा विचारला व्हॉल्यूम इन लिटर्स ऍट STP. तर मला काय माहिती 1 मोल ऑफ CO2 is 22.4 liters at STP. हे तर मला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला वरून मिळालं. कॅल्शियम ऑक्साईडचं मोलर मास काढलं दॅट मीन्स मास ऑफ 1 मोल. कॅल्शियम कार्बोनेटचं मोलर मास काढलं दॅट मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट 100 ग्रॅम्स. 1 मोलचा व्हॉल्यूम मोलर व्हॉल्यूम स्टँडर्ड मोलर व्हॉल्यूम ऑफ एनी गॅस ॲट STP इज ऑलवेज फिक्स 22.4 लिटर्स. कुठला पण गॅस असू देत. आणि आम्ही ह्याच्यावरून मोलर मास ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड वरून काय काढलं की 16 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन इज प्रेझेंट इन 56 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड.
then 0.8 gram of oxygen is present in 2.8 gram of calcium oxide. ही जी काही decomposition reaction आहे, during this decomposition reaction आम्हाला काय कळलं, during this decomposition reaction 2.8 gram of calcium oxide is produced. तुम्हाला हे मिळालं याच्यावरून, हे जे तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलंय इकडे त्याच्यावरून काय कळलं आपल्याला की 0.8 ग्रॅम ऑक्सिजन 2.8 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड मध्ये असतो. ही जी काही रिॲक्शन होती की ज्या रिॲक्शन मध्ये कॅल्शियम ऑक्साईड बनत होता आणि त्या कॅल्शियम ऑक्साईड मध्ये 0.8 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन होता. दॅट मीन्स during this decomposition reaction the amount of calcium oxide produced is equal to 2.8 gram. Now from the balanced equation what we can get from stoichiometry, of balanced chemical equation, what we know that 1 mole of CaCO3 combines with 1 mole of CaCO3 on decomposition gives 1 mole of calcium oxide and 1 mole of CO2. Stoichiometry is 1:1:1. Balance equation सगळे stoichiometric coefficient 1 आहे. तर आम्हाला काय करायचं, आम्हाला हे कळलं 1 mole of CaCO3 gives 1 mole of CaCO3 gives 1 mole of calcium oxide and it gives 1 mole of CO2. आता कन्वर्ट करूयात, हे जे आहे 1 mole of calcium carbonate that means 100 gram of calcium carbonate, that is 100 gram of calcium carbonate gives 1 mole of calcium oxide. 1 mole of calcium oxide is 56 grams. Gives 56 gram of calcium oxide and 1 mole of CO2. 1 mole of CO2 is 22.4 liters at ST. 22.4 liters of CO2 at ST. संपलं बाळायचा. हा जो रेफरन्स मिळाला आपल्याला, आता याच्यावरून सगळं न्यूमेरिकल आहे ते सॉल्व्ह होणार आहे इझी. त्याच्यावरून इझिली सॉल्व्ह होणार आहे. बघा मग तर काही संपलं, सिंपल राहिला. फ्रॉम इक्वेशन 1 आपण आता इकडे बघा फ्रॉम इक्वेशन 1 आम्हाला काय कळतंय 56 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड किंवा हे लिहूयात 100 ग्रॅम ऑफ CaCO3. 100 ग्रॅम ऑफ CaCO3 produces 100 ग्रॅम ऑफ CaCO3 produces 56 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड. हे तर कळलं बॅलन्स इक्वेशन वरून. याचा 1 मोल असेल त्याचा 1 मोल प्रोड्यूस होतो. याच्या 1 मोलचं मास 100 ग्रॅम, याच्या 1 मोलचं मास 56 ग्रॅम. पण रिॲक्शन मध्ये 56 ग्रॅम कॅल्शियम ऑक्साईड प्रोड्यूसच होत नाही ना. रिॲक्शन मध्ये किती प्रोड्यूस झाला आमच्याकडे, रिॲक्शन मध्ये प्रोड्यूस झाला 2.8 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड. कॅल्शियम कार्बोनेट किती होता 5 ग्रॅम्स. नसेल तर आपण म्हणतो y ग्रॅम. ॲज्युम करूया y ग्रॅम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस. एकदा हे मिळाले की संपणार आहे. 100 ग्रॅम मध्ये 56 ग्रॅम तर 2.8 ग्रॅम किती मध्ये काही ॲज्युम करा तुम्ही XYZ. काय मिळालं तुला, इकडे सॉल्व्ह करू. आम्हाला मिळालं किंवा इकडेच लिहितो आपला 100 by y is equal to 56 divided by 2.8. Cross multiplication y is equal to 100 into 2.8 divided by 56. 2.8 56 make 20 0 cancel. Y is equal to 5 grams. Y is equal to 5 grams. 5 gram of calcium carbonate was initially taken. हमारा क्या करें? That is 5 gram of calcium carbonate was initially taken.
काय प्रोड्यूस झाला 2.8 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड आणि राहिलेला CO2 प्रोड्यूस झाला. आता CO2 कडे येऊया. परत एकदा फ्रॉम इक्वेशन 1 का हा रेफरन्स हे स्टॅइकियोमेट्रिक अमाउंट्स बॅलन्स केमिकल इक्वेशन वरून आले. तर परत एकदा म्हणेल फ्रॉम 1 मला काय माहिती 56 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड अँड 22.4 liters of CO2 at STP. आता दोन्हीकडे हाफ करूयाचं याचा आणि याचा हाफ करू. 28 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड gives 11.2 liters of CO2 at STP. इथून इथे काय केलं बाळा हाफ केलं. आता 10 ने डिवाइड करू दोन्ही साईडला. दोन्ही साईडला 10 ने डिवाइड करूयात. याला 10 ने डिवाइड केला तुला काय मिळालं 2.8 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड विल प्रोड्यूस. याला 10 ने डिवाइड करा 1.12 लिटर ऑफ CO2 at STP. हे दुसरा आन्सर मिळाला. आता असं करायचं 56 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड gives 22.4 liters of CO2. आता 56 ग्रॅम कॅल्शियम ऑक्साईड आहे ना आता किती 2.8 ग्रॅम 2.8 ग्रॅम gives x लिटर ऑफ CO2. रेशिओ घ्यायचा क्रॉस मल्टिप्लाय करायचा आन्सर. अशा टाइपमध्ये न्यूमेरिकल्स असतात.